SSG വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ജനറൽ പേപ്പറിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 30 ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നേ, അതായത് ഒരു 9 ഡേയ്സ് മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയതും മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് വന്നത് നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട. എത്രയും നേരത്തെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരരുത്, ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു PDF ബാച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 500 സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കേട്ടിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിന് നമ്മളൊരു PDF ബാച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ടിനും, കേട്ടിട്ടിനും സെറ്റിനും പുതിയൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഓഫറിലാണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്, ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിനാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് സൈക്കോളജിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈക്കോളജി ഒരുപാട്, ഏകദേശം ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സൈക്കോളജി വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കണ്ടുനോക്കുക. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് മാത്രമാണ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ റോജേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ദ കമ്പാഷൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് നോൺ ആസ് unconditional love, conditional love, client-centered therapy, unconditional positive regard. Correct option? Option D, unconditional positive regard. Next ഒരു match the following ആണ്. List 1 with list 2. Bob-Odell experiment, operant conditioning, human maze learning, latent learning. Tolman, Albert Bandura, Skinner and Thorndike. Correct option? Option A, Bob-Odell experiment, Albert Bandura, operant conditioning, Skinner, human maze learning, Thorndike, and latent learning, Tolman. Next, a cluster of dysfunctions that is characterized by extreme self-absorption, repetitive motor activities, and impairment of language and conceptual skill is known as a cluster of dysfunctions that is characterized by extreme self-absorption, repetitive motor activities, and impairment of language and conceptual skill is known as depression, autism, learning disability, and dyslexia. Correct option? Option B, autism. Option B, autism. Next question. Several responses to an event are possible. Those that led to reward tend to become more strongly associated with the event, while those that led to punishment become more weakly associated. This law is law of use, law of response by analogy, law of multiple response, law of effect. Correct option? Option D, law of effect. Option D, law of effect. Next, match the following ആണ്. List 1 with list 2. Life space, information processing, creativity, animism. Piaget, Pazzi, Ebbinghaus, Levin. Correct option? Option B. Correct option? Option B. Life space is Kurt Lewin, and information processing, Ebbinghaus, related with memory. Then C, creativity, Pazzi and
ആനിമിസം, പിയാഷെ. ആനിമിസം, പിയാഷെ. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ദ സെറിമോണി ഓഫ് ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ബുദ്ധിസം. The ceremony of initiation of education in Buddhism is known as Upanayana, Upasambada, Bradovanayan and Pabaja. Correct option 36. Correct option D, Pabaja ceremony. Pabaja ceremony is initiation of education in Buddhism. Our secondary education remains the weakest link in our educational machinery. This statement was made by our secondary education remains the weakest link in our educational machinery. Mudaliar Commission, Hartog Commission, Radhakrishna Commission, Kothari Commission. Correct option C, Radhakrishna Commission. Radhakrishnan Commission. Next, list 1 with list 2 match the following: adult education, integral education, progressive education, Vardha education. John Dewey, C. Lindman, Mahatma Gandhi and Sri Aurobindo. Correct option C. Correct option C, adult education, Edward C. Lindman, and integral education, Sri Aurobindo, and progressive education, John Dewey, and Vardha education, Mahatma Gandhi. Next, the ego defense mechanism that pushes unacceptable thoughts, memories, impulses, or desires beyond conscious awareness. Projection, repression, regression, sublimation. The ego defense mechanism that pushes unacceptable thoughts, memories, impulses, or desire beyond conscious awareness. Correct option B, repression. Option B, repression. The extent to which a test measures what it is supposed to measure is called. The extent to which a test measures what it is supposed to measure is called reliability, validity, objectivity, and suitability. Correct option B, validity. As the following question ആണ്: genetic epistemology, pedagogy of oppressed, identity and life cycle, mind in society. Vygotsky, Erikson, Piaget, Paulo Freire. Correct option C. Correct option വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി, ജനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി, പിയാഷെ. മൈൻഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി, പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ്, പൗലോ ഫ്രെയർ. ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, എറിക്സൺ. മൈൻഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി, Vygotsky. Next, the collective term for all therapeutic treatments based on psychoanalytic principle that use psychological rather than physical or physiological means. The collective term for all therapeutic treatments based on psychoanalytic principle that use psychological rather than physical or physiological means. Option A, non-directive counseling. Option B, behavior therapy. Option C, psychotherapy. Option D, directive counseling. Correct option option C, psychotherapy. Identify the correct statement about a slow learner. His or her thinking skills develop at a notably slower than peers.
delay in achieving developmental milestones, normal intellectual growth while comparing with peers, always poor physical growth while comparing with peers. Option A 1 and 2 only, option B 1, 2, 3 only, option C 3 and 4 only, and option D 1, 2, 3 and 4. Correct option A 1 and 2 only. His or her thinking skills develop at a notably slower rate than peers, delay in achieving developmental milestones. Next, match the following: interaction analysis, programmed learning, teaching machines, cone of experience. Edgar Dale, Sidney L. Pressey, Flanders and Skinner. Correct option B. Correct option B. Interaction analysis, Flanders. Programmed learning, Skinner. Teaching machines, Sidney L. Pressey, and cone of experience, Edgar Dale. Cone of experience, Edgar Dale. Next, who defined curriculum is a tool in the hands of the artist to mold his or her materials according to his or her ideals in the studio? Froebel, Crow, Cunningham, Pestalozzi. Correct option C. Correct option Cunningham. 46. A test designed to measure relative accomplishment in a specific area of academics. Achievement test, personality test, intelligence test, diagnostic test. A test designed to measure relative accomplishment in a specific area of academics. Correct option A, achievement test. Next question: if an exceptional child is enrolled in the regular classroom and goes to special room for specialized instruction, that room is called dash room. Therapy, enrichment, resource and enhancement. Option C, resource room. Option C, resource room. 48. The National Organization for Propagating Culture Among College and School Students. Option A, NEPA. Option B, ICAC. Option C, CCRT. Option D, AICTE. Correct option C, CCRT. Next, Raju is a teacher. His headmaster asked him to make any content on the topic democracy. Raju followed some steps based on a D model. Select the correct step based on this model. Analyze, develop, design, inspect, execute. Option B, arrange, design, develop, inspect, execute. Option C, analyze, design, develop, implement, evaluate. Option D, analyze, develop, design, implement, evaluate. Correct option C, analyze, design, develop, implement and evaluate. Next, unintended or hidden consequences of a social institution is known as: option A, latent function. Option B, dysfunction. Option C, manifest function. Option D, misfunction. Correct option A, latent function.